Our private client services team is recognized for providing clear and practical legal advice to our clients in the United Kingdom and Ghana. Expert help with will writing, probate or estate administration. Our will writers and probate lawyers can act for you to obtain grant of probate and carry out estate administration on your behalf. The probate takes place after someone dies. If there's a will, the named executor is responsible for ensuring that the estate of the deceased is secured, assessing its value and paying any inheritance tax. If there is no will, the interstate and inheritance rules require similar responsibilities. Our lawyers offer strategic and practical solutions to the issues which clients face, whether it's in relation to succession planning, will preparation, probate and the administration of estates, immigration and visas, contentious family or probate disputes, administering estates often with inheritance cross-border issues, international trust advice including residence, domicile issues, wealth preservation, a fast, efficient service from SRA-regulated professionals, transparent pricing. BWF Solicitors. Let us take care of probate. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specializing in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specializing in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contested and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884. Good morning, good afternoon, and good evening, depending on your location. Memo bibia akwaba ebe yedwumedi so mejiri se baby biara o biara ho ye na so ho ye dia mesrewe ni die mu bomode na kame ho yensha sem free ha enkodu ye bebo 11 no na de dwumedi no abawiye ene ye ba be kansem bi e moda kasa na ho tesen be kame ho na yenwie. I BWF Solicitors Legal Hours so na ohwe mejiri say wabeka me dear bomodia na share, like the page and subscribe to our YouTube channel so ne be ya abribia ye baso pe na wetumi atiyenka na waba beka ye ho mediane manyete mejiri say obeka me hwen so no obe share no like page no na afen so no wo question bi a opese obisa mema akwenya na wetumi afre anase obeseni through the WhatsApp number ne so na mebisa e de amount ene the resource person ya ye ni Mrs. Prekope me ma meketwa eye lawyer Eunice ono na mene ne bedi dwuma no na ense mre ko ninti no
memma me kasa ɛnyɛ tentee mɛto anamo de afrɛ no na ɔno nso mfa nkyia a ɛma ɔdɛ na ɛma ohwam ɛma tiefoɔ no ahwɛfoɔ na afei nsɛmfoa bi kakra wɔ hɔ a ɛne sɛ abere biara yɛba so a ɛyɛ a na yɛka things like update a home office foɔ anaa aban kurom ha aban ɔde ato dwa a yɛbɛhu ebi yɛ dɛ ebi yɛ dɛ paa ɛno a mete baako bi na yɛ me dɛ paa nti mɛhwɛ sɛ ɛnɛ la Eunice ɛbɛka ho asɛm anaa na afei yɛwie no a na yɛde ɛnɛ topic a yɛbɛyɛ no na yɛde aba abɛto dwa na afei nso ɛno so yɛdwidwa mu na yɛakyerɛkyerɛ mu na yɛama education aba abɛtɔ sɛnea ɛbɛyɛ a wo so wobɛnya w'adesua de ɛfiri mu enti Lawyer Eunice mema wakɔ aba ɛbɛyɛ dwumadie no so mo a moaba so nyinaa I'll give you a shout out very soon after Lawyer Eunice ɛwie ne deɛ no na afei deɛ mpakyɛ wo ho te sɛn deɛ anɔpɛ yi Nyame adom patro. Nyame adom ara ka. Patro nso aso adom na ne kraye nti bibia yɛ fine bibia yɛ bɔkɔɔ weather no asesa na ɛno a yɛante asɛm dɛ yɛ maame baako ɛyɛ excellency Nana Konedu Agyeman Rollins na yɛde abɛto dwa sɛ waka baabi ɔkɔɔ watoa nananom ɛwɔ Nsiedo na kyerɛ sɛ ɔnka yɛn ho wɔ asase yi so biom yɛhu wɔ all the medias dodoɔ na ka wokɔ YouTube egu hɔ wokɔ Facebook egu hɔ kyerɛ sɛ wokɔ Ghana platforms ne so nyinaa ɛwɔ hɔ ɛne some of short clips na ɔno ne n'asa wobɛhu a most of the time wobɛhu Nana Akonnwa a na ɔredi asa ɛno ara na dodoɔ na ɛta ɛde hu no na ɛno a yɛtee saa asɛm no ama yɛn mu bebree a yɛtumi reach out to her no ama yɛdi awerɛhɔ ankasa because yɛka mmaa a epie firi Ghana a ɔmbɛhyɛ mmaa dodoɔ na akwanya ɛma ɔmo akwanya hyɛ ɔmo empower them ɛno yɛka no twi sɛn empower a whole lot of women ɛwɔ yɛn kurom Ghana no mɛka sɛ ɔno yɛntumi yi ne mfiri mu ɔno ano di saa ka ne sɛn revolution ɔno di kan ɛde bɛtu dwa ɛma dodoɔ na ɛma ɛnɛ ɛma bebree ɛtumi gyina ɔmo nan so ɛde yɛ biribi na yɛte nsɛm no ɛha adwen ɛno akyire no ma memfa ɛno nto hɔ na me nso mema wakɔ aba biom na fa nkyia ɛma yɛtiefoɔ ne ahwɛfoɔ Lawyer Eunice patwa wadaroma my condolences to the family, the mano, the nananom, and the rest of the family. And I hope to say I'm yadrom, beka boom na, bema bibia, kama. Yes, nti mekyia etiefoɔ ne ahwɛfoɔ yɛda Nyame ase sɛ ɛnnɛ da yi moabɛka yɛn nsa whether na asesa bebree but yɛda Nyame ase sɛ at least awia no kora mpo abɔ na yɛtumi anya awia no kora mpo kakra na abɔ yɛnim. But in regards to updates as we do every week, now last week, can say almost the new statement of changes about on the 14th of October. That was last week, no. And as part of the new statement of changes, almost the in some about ama who say the car may propose animal de ebi ahyehyɛ hɔ. So in terms of the graduate route being reduced from 2 years to 18 months, no, from January of 2027, no. So or student route no so na free student route no so echo graduate route no so then definitely no you will definitely have to be given 18 months no instead of the 2 years. This does not affect nkurɔfoɔ na wɔwɔ PhD no so they will still have their 3 years as normal. And then we were mentioning the fact that when it comes to nkurɔfoɔ a wɔwɔ skilled worker route no so no, as much as possible no, not only will they be doing the English language test, but wɔn dependents now wɔn ne wɔn ba no so they will have to do it, and they will
have to do it at a level B2, which is equivalent to A level standard English language test. Until not only are you doing English speaking and listening to say yeah, oh, but as spouse and I say oh, but under the our real root no so obey no we know you are doing both the speaking, listening, and the writing and reading as well. Until they are testing all the four skills to see say ampa woyɛ obi a sɛ wo sɛ wobɛyɛ adwuma wɔ kurom ha a wobɛtumi aka borɔfo no, wobɛtumi atwerɛ, wobɛtumi akenkan, wobɛtumi ate aseɛ. Nti that is that for those who are applying on the work route as well. And then I was also saying, say, last week, countries to say Botswana, na first no moon, enka visit visa routes no so no. They've also been added onto the visa routes because to say a who say Botswana nationals dodoɔ no ɛba kurom ha a ɔmo pɛ sɛ ɔmo tena sorry ɔmo pɛ sɛ ɔmo tena nti in order to now regulate Botswana nationals that are coming into the UK as much as possible, no, they are making sure say they would be able to get visit visas answer na ɔmo aba UK kurom ha. And then we also have those in Palestine as well being recognized in some also stand on so we'll be able to get visit visas before they come into the UK. And then we also have Nkofra for one reason or the other because they are also seen to be on the skilled worker route. They've also said that when it comes to salary levels, no, especially those who they consider to be on the minimum salary rate, no, at least the minimum salary that they will be looking at is 24,000. So that is for those who are being considered on the minimum salary rate. And I know that when it comes to those on the healthcare route, those are the ones that they are particularly looking at in terms of the minimum salary rates as well. And see, that is also helpful for those under the health and care worker route as well. So this is just a brief of just Inyama Omode Eka Omo new statement of changes na Omodeba on the 14th of October last week, 2025. Yeah. Okay. Na kyerɛ sɛ nea wokekae nyinaa sɛ meyiyi bi esi so pii a na especially with the English language no na woka skill workers no deɛ yɛnim sɛ ɔmo twerɛfoɔ skills no nyinaa yɛ listening, reading, writing and then speaking no ɔmo twerɛfoɔ no nyinaa na ɔmo yɛ ɔmo de yɛ life skills no nso la ɔmo bɛ join ne ɔmo yerenom anaa ɔmo kununom no ɔmo nso still a ɔmo nso B1 no ɛno nso kɔ B2 no anaa na sɛ kɔ B2 ɛno nso sisi a ɛyɛ no four skills anaa just the listening and speaking na ɔsɛ ɔmo twerɛ. So those who are dependents on the skilled workers, no, it will just be the B1 for them to do, and then that's it. So, for instance, if me ekuru and as a me area of we are all Bahanom as Ɔbɛyɛ skilled work, B1. yeah, I will just do the normal English speaking and listening, and then that should be enough for me to be Okay. able to join Mikro in the UK. Yes. Right. Eunice, me ma wo nkasa pii na mewɔ ɔhɔ na mewɔ question baako bi pɛ na me yɛnkɔ yɛ main topic no. Ɛyɛ ɔmo yɛ PhD no, ɔmo de yɛnim sɛ ɔmo ba a ɔmo spouses na tumi ɛbɛka ɔmo ho. Na ayɛmbia no, ɛno must you your course na wobɛyɛ no, ɛnyɛ number of years anaasɛ yɛ 1 year PhD program na wobɛyɛ a
you can still bring your spouse and your dependent na any nkwala abeka ho na da bi ebia oyere nko a nkwala de ontumi ne omo beka ho ana. So in terms of PhD students, no, if Mhm. they are graduating, for instance, onto the graduate route, no, Mm. if for any reason they already have their spouse near Mumbano with them, they can still add them on onto the graduate route. And Mhm. see, when it comes to, for instance, the level, I know that there's no PhD, which is 1 year, but at least Well, if the number of years that they will be mhm. taking on the PhD course for, Mm. they are allowed to bring more dependents to join them. And Join them. once their dependents are with them, they can join them onto the graduate route as well. I know that when it comes to those who do PhD, because almost course is mainly research based, Yeah. and we have the STEM route, which is science, technology, engineering, and maths. Yeah. Mhm. Into they are likely to fall under that route, and if they do get any form of skilled work under that Mhm. route, they can also sponsor their dependents to remain here in the UK. Mm. Ɛyɛ Yeah. yɛbɛkɔ yɛnim yɛbɛkɔ yɛnim na yɛde ɛnɛ dwumadie no Eunice meda ase for update no a wode aba ama yɛn no ɛnɛ nsɛm a yɛbɛka no dodoɔ no ebisa all because ɛnkyɛ biara mɛfa no sɛ nyame yɛ adom a Sunday wei ɛbɛyɛ end of summer term no summer season no na kyerɛ sɛ yɛastarte autumn no ankasa ankasa yɛawura mu ankasa na yɛchanging yɛn time koraa into the autumn winter time no yɛsesa no Sunday wei ɛnti no dodoɔ no etu kwan aba ebi mo face a whole lot of troubles and problems ɛwɔ borders no mɛfa no sɛ airport na adeade na ne nyinaa kɔgyinaa sɛ sisi ano aban no nhyehyɛe fitii last year from beginning of this year na yɛstarte sɛ yɛbɔ ho dawuro yɛka na yɛka yi visa obiara yi visa sisi a yi visa no atene baabiara na mmom ɔmo a sɛ ɔmo antie o sɛ ɔmo anyɛ ne yie o sɛ ɔmo nyɛɛyɛ no ɔmo nsa nka ɔmo results o ɔmo de ahomete etutu kwan no most of them encounter problems getting back ɛwɔ borders no nti no ɛnɛ yɛba abɛka ho nsɛm kakra na yɛahwɛ nneɛma a ehia sɛ ɔsi yɛyɛ and ebi mu bisabisa ho nsɛm sɛ ɔwɔ ne BRP card a ɔwɔ kyerɛ sɛ questions na ɛdɔɔso ankasa na ɛnɛ yɛba kyerɛkyerɛ mu nkakra nkakra sɛnea nkurɔfoɔ bɛnya ho nteaseɛ nti mɛsrɛ safe na wadwene a bɔ mmɔden a na hyɛ program no na mo a moaba no nso nyinaa meda mo ase me nuabaa Tili Duma nyame nhyira wo baabi biara a wowɔ ɔse hello lovely family baabi a wowɔ biara meda ase ɔse ɔmo mbɛjoin ne Nana Agyeman mete wo nka akyɛ megye di sɛ wo ho yɛ saa na adae Taribo baabi biara a wowɔ biara mema wakɔ aba ɛbɛyɛ dwumadie yi so yɛka sɛ Tili sorry Margaret Edu Mensa nso abɛka yɛn ho adae Taribo sɛ wobɛka yɛn ho abɔ mmɔden ana hyɛ na yɛnkɔ saa nso na Eric Kobna Asante ɔse ɔde nkyia kɛseɛ de ma yɛn nyinaa nɔpɛ Dominic Jedu nso abɛka yɛn ho Dominic ɛte sɛn ma yɛnte wo nka yɛte wo nka kyɛ yɛ a no mahyɛ no ma like page no and keep on the comment let the comment flow mesrɛ mo ani deɛ mu woba so no ama me good morning me dɛ nanso bisa ma apɔ mu sɛ me ho te sɛ ɛnɛ medidi mede biribi aka ma no ne nyinaa mo trɔtrɔ ayɛ a na yɛ me dɛ so ɔno ma aka ne fɛfɛɛfɛ de ama mo enti monkɔ so ana monhyɛ Pinalope Pinzo mpatwɔ baabi a wɔ biara meto nsa frɔ megye di sɛ wo ho yɛ saa nso na Bernardo Wusu agye kum ɛhe na wakɔhyɛ wowɔ he megye di sɛ wabɛ lande ampampa walande Salome Ando ɔresi good morning Salome good morning megye di sɛ wo ho yɛ saa nso na Reginald J ɔsi hello family Reggie ɛte sɛn Regina ɛte sɛn megye di sɛ wo ho yɛ yɛn nyinaa yɛn nso yɛ ho yɛ nti yɛbɛkɔ so
na yakɔ Ezekiel Johnson atano mu etete tesa mo BFN yote mi yake mo fiamo yo jugba heni nye yo nye join akoni nye sha program ni eya hie etiefo na ahwefo ye bekɔ yenim na ya ye ntem tem tem se ne be ya ye bekɔ ene no mesisemu kakra ne se me maame Eunice ohwa ne kasemu no ohia break nkakra so ho nti ene ne ye be ne nkakra ye nye ne bebre so se muni me ya adwen ye be ne nkakra nti me main question a me da betu dwane ene say Patricia me ma good morning so me gidi say wo ho ye patcho share ma me why share ma me hwe sharing na muni pa kakra bi pe no ma share I'm monitoring it nti wo share pe me hu wo share na aka kire me say o Dominic a share no aka kire me say Eric a share na me nya hu din dia mebo wudi aka say won share ye na mon share dia ma me ene yen topic na dia betu dwa no yes say Yebisa, do I need a biometric resident permit to apply for an e-visa? And it said, me can't say e-visa, no, not just say electronic visa. Electronic visa, mema lawyer Eunice abetre mu kakra ansana ya hwe say ye hia ye biometric resident card no e de aye. Say nyina ye nim say at the time at 31st December etwemu e call ye no. Most of the biometric cards, because almost all of them about to close, about to expire. Omo nyina expiration date ni nyina 31st December 2024. Nti dodo na expire. Just say ye da so krekra for ID purposes. Na mmom sɛ woyɛ yi visa na yɛbɛbisa sɛ ehia sɛ those cards na yɛde sɛ a yɛfeel sɛ expire na yɛde atototo nkyɛn no ehia sɛ yɛnya information bi wɔ so yɛhia sɛ ɔsɛ yɛde yi visa na yɛhia sɛ yɛkura yɛhia sɛ sisi akora a expire no still a ɛyɛ valid for certain things ana ɛno ne nyinaa ka ho a yɛbɛbisabisa ho nsɛm na lawyer Eunice ɛnkyerɛ yɛ nti sɛ woabɛka me ho a mesrɛ wo anidie mu bomodia na share program no na fraud of bi na fra anyanko bi na onfrefre na omombeka o me de nchi akese nso emma me nua be ma oreku frimpon oreku mete onka che me gide se ohon ye ya ma yente onka na frefre adofo na omonjoin ne lo Eunice mesa aba osubium na meye ne half we be say quarter se ne ya na ye ma ye 2.5 years no kwata na yɛde akɔ yɛnim enti mede kan ebisa sisi ano yɛbɛhwɛ sɛ mehia biometric resident permit to apply for an e-visa ne yɛde kan e-visa no koraa no yɛnim sɛ yɛakeka nka but wo nkyerɛkyerɛ mu ɛyɛ ɛnɛ yɛ mmerɛ mu no ɛyɛ de adeɛ na ansa na yɛahwɛ ekyire nsɛm na egu hɔ no patro wadaroma. That's very Mayeti. Into with regards to your question for this week, do I need a biometric residence card to apply for e-visa? Say you pisa your home, what is an e-visa? To say you can a electronic visa, but more so share your government's definition a online immigration status into obia or family roots, let's say parents roots and answer partner roots. Your mouth leave to remain leave to remain no and no one will be who online immigration status. Into and no na dodo na friend or share code because ɔmo adwumamfoɔ no nhia ɔmo share code de ahwɛ ɔmo status na ɔmo wɔ wɔ kurom ha. Nti usually no dodoɔ no afrɛ no share code but the actual meaning of it is online immigration status because wobɛhu sɛ wo type wo biometric details anaasɛ wo passport details share account no mu a, it will ask you for your date of birth na akyerɛw wo online immigration status ɛbɛkyerɛw wo din ɛbɛkyerɛw wo date of birth ɛbɛkyerɛw
with status, whether it's leave to remain, leave to enter. Now they will picture no so aba. Inti, that is what the government are referring to as e-visa. Inti dodo na share that e-visa na say, but you can share code na now what you say oh okay. And na omo friend e-visa no. Inti wo online immigration status was it na wo e wo krom ha. No and omo friend no e-visa no. And in regards to residence permits, so to say yama kaya no, most biometric permits and now say biometric cards will on the 31st of December 2024 into say only biometric card it is because it has expired since the 31st of December 2024. And nkurɔfoɔ so ɔmoyɛ applications last year no nso from the 1st of November no ɔmo nya biometric cards because ɔmo gyae issuance of biometric cards nti ɔmo kaa sɛ ɔmo issue biometric cards ebiem nti sɛ woyɛ application last year na ɔmo de wo decision koraa mpo baa last year a ɔmo amfa biometric card amba because ɔmo kaa sɛ ɔmo issue biometric cards ebiem nti so if for any reason nso so wayera wo biometric permit anaasɛ wo biometric card nso so a there's no way a wobɛtumi anya replacement because ɔmo agyae issuance of biometric cards nti that is also another thing that people decided that oh okay it means say at least saa online immigration status wey ɛbɛboa because sɛ meyera me card ne koraa mpo no a mewɔ biribi a ɛwɔ me phone no so a mɛtumi de akyerɛ because sometimes wobɛte na oh metu kwan mayera me card ɛyɛ dɛn na masan aba back na ɛsɛ sɛ wosan application for replacement of a biometric card ansa na wasan atu kwan bio. Now you don't have all of that headache because sisi a biribi ayɛ online nti ɛno ane sɛ wode wo details ɛhyɛ mu na ɛkyerɛ wo sɛ wo online immigration status nie. So in regards to yɛ nkurɔfoɔ no a ɔmo nhyɛ da enya biometric card that is old school nkurɔfoɔ a still na ɔmo indefinite na ɛbɔ ɔmo passport no mu. Ɔmo na sometimes ɔmo hu ne sɛ oh ɛbɛyɛ dɛn na matumi anya saa e-visa no bi because during saa time na ɔmo nya ɔmo indefinite no saa time no na ɔmo started biometrics. Into biometrics no was something that was started late 2014. It's unfortunately if unya wo indefinite assistant before 2014 no, then it means at that time no na almost starting biometrics into usually we call your application or we call bones and or now we photo maybe bia. But most of those people before 2014 no, would not have undergone the enrollment of biometrics because at that time no normal introduce enrollment of biometrics no into ebi a paper application omo application to move by post and omo saka omo decision into there was no online data for them to do a biometric card for them into saa nkurɔfo no a wɔwɔ saa vigilante anaasɛ stamp Yeah. ɔmo passport no mu no, ɔmo na sometimes ɔmo hu ne sɛ ebia they are at a disadvantage because ɔmo no they cannot register for e-visa. No matter how many times they will put their passport details in to try and do the e-visa, it never Yeah. works because they are not on the government system as obia or to be a register for saa Mm. e-visa no. Okay. Nti
with them, no, they Mhm. are the ones who now have to do a no time limit application. Send ya almost so benya details, which is biometric details. Answer na bit to me. ISR visa no. So Mhm. with the no time limit application, it's a Mhm. free application. Okay. Just yeah, it's a free Ɛno application. okay. Ɛno saa no, sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo yɛ a, ɔmo Yeah. ankasa betumi ayɛ anaasɛ te sɛ ɔmo akɔhu lɔya na waka sɛ lɔya yi, metrae sɛ meyɛ me visa na ɛma me ho kwan na yɛate sɛ yɛse mebɛyɛ free ɛdeɛ bɛn no time application na ɛkyerɛ sɛ me visa mewɔ wɔ kurom ha no, menni biribiara a ɛkyerɛ sɛ ɛsi me ho kwan na kyerɛ sɛ mewɔ ha afebɔɔ ayɛ sɛ mewɔ indefinite leave to remain no. Nti no mpɛ sɛ meyɛ application foforɔ na memba new government system no a allow me a mɛtumi nya ayɛ me visa no. Ɔwɔ sɛ lawyer yɛ ma no anaasɛ ɔno ara ɛyɛ very straightforward application ɔno ankasa bɛtumi ayɛ? I think so. It's a straightforward application. Be more to me, yeah, but a bit more so almost should I need computer and see they'll Okay. rather want somebody to do it for them because they are not sure how they can go ahead to do it themselves. Into you can do it on your own, but if you're not very sure, you can also let somebody do it on your behalf as well. Into that is that I mean most online applications, I think, say, when it comes to completing it, as long as you've answered all the questions correctly, then you should obviously be able to go ahead and submit it with the details that you've provided. And with Unconform or no time limit application, it will always go as far back as asking you when you first arrived. And most of the time, Unconform say, wait, me definitely there. As I didn't know most time, every time I will the back room her. And it will shock you the number of people who tell you they forgotten time with the back room her. So it is very important to also have the relevant information available. Senya omu bisa questions I will to me eyi omo ano. Yes. Um with the no time limit application as well, what usually uh, is done is that they will always ask say ubeye biometrics into once you've submitted it, then you would also have to book an appointment for fingerprints and a photograph now mobile channel. So as much as possible, no, they expect say you will also go and take your biometrics once you've submitted your application. In confidence said because free application, I mean they should get a response as soon as possible. But I always say it's always uh, good to be on the safer side because with most applications, the time, or should I say, the standard period of service, eh, Mhm. 6 months. 6 It's months. at Hey, least give them now 6 3 to months. 6 months. Mm, About earlier than the 6 months, and that one that we have your say when you have good case a car or she mm. will them Saa, about saa, saa. yes. Now But it's ɛno me saa no, yɛbɛma ɔmo card no bi sɛ seesei a deɛ yɛmma card no, but Debbie. yɛbɛyɛ approve sɛ seesei a no, yɛayɛ no time limit application na yɛapprove ama no ayɛ successful nti they will have some sort of certification bi na menim sɛ by so doing no ɔmbɛnya figures bi ɛwɔ so. Saa figures no anaasɛ code no a ɛyɛ a yɛma numbers bi ne letters bi ɛfrafra no, ɛno na ɔmode bɛkɔ akɔyɛ visa no. Is that saa na ɛteɛ? So usually, once you submit an application, every application has a reference, almost friend or unique application number. Application number. Okay. Yes, it's Mm. a our unique application number. No, it is very important to keep it because
David Ameka said, when you make an application, you always have to download it because that unique application number Yeah. is always necessary. And also remember, say, oh, your application now, maybe passport details, or Mm, passport number, time, issue, yeah, time, and then it will ask you more personal details as well. But because they now know, say, passport details, any and NNT, mm, once they have that on their system, yeah. they will input all that data on their system. Say yeah, almost the decision eba say, oh, sisi adeɛ, yeah, approve it with no time limit application no. Into Mm-hmm, wait to me, so I with e-visa. So what happens is that because we have a decision after 1st November 2024, Lindsay, mm-hmm, you will be asked to put in your unique application number, and mm, then you put in your passport details mm-hmm, and your date of birth. Answer na sa UKVI accounts no mm-hmm, wobɛtumi acreate bi ansa na woatumi nso ahu e-visa no, because most of the time if your details are not on the home office system, you cannot even create account so mm-hmm, wobɛtumi de mm-hmm. ahwɛ wo e-visa no. Okay. Nti once they have your passport details and you also have that unique application number, you can go ahead to create an account for wo e-visa no. Those are the things that are necessary once your decision comes through. Yeah. Okay. Wow. Ɛnea yɛhu sɛnea ɛteɛ na yɛhu sɛnea ɛteɛ no yɛmbisa because sisi a no yɛn nyinaa yɛpɛ sɛ yɛyɛ visa no sɛ wokɔ high rent dan yɛsi biribi di share code, sɛ wokɔpɛ adwuma yɛsi biribi di share code, sɛ kyerɛ sɛ wotu kwan na yɛsi biribi di share code, na kyerɛ sɛ sisi a no eh, time a yɛrekɔ no obesi agent time a yɛrewura mu yi, biribiara kɔyɛ code nti no code na ɔde nam sisi a no ebedu baabi wohia passport mpo biom, wonhia anything physical, yɛka ne sɛ solid bia wɔ wo nsam biom, na ehia sɛ figures code na wokɔ na wabɔ wo code, wokɔ na wabɔ wo code na wokɔ na, but yɛnim sɛ sɛnea tie biara no yɛbɛdu hɔ no na yɛnya nimdeɛ no nti yɛkɔ a na yɛbobɔbɔ code ne saa na yɛde kɔ. Lɛne sisi a sɛnea yɛhu yi sɛ ehia na sɛ woyɛ obi a wowɔ old school ne so a, na kyerɛ sɛ ɔmo a vinet kɛkɛ na ɛbobɔ mo passport mu no, ɔwɔ sɛ monkɔyɛ no time limit application na woanya wo code na wotumi de akɔyɛ visa no. Dodoɔ no a ɛtuu kwan nyaa problem, some of them about saa visa no. Yɛpɛ sɛ yɛhu the difference a ɛwɔ mu. Woka share code ne visa a, ɛyɛ ana obi pɛ sɛ ohu nsusuoɔ bɛn na ɛwɔ mu, anaasɛ ɛyɛ ade korɔ anaasɛ ɛnyɛ ade korɔ. Ɛyɛ ana ebinom adwene ayɛ ɔmo ntanta. Yɛka share code a ɔsɛ yɛ mewɔ share code, yɛka visa a ɔsɛ ɛno nso onim adekode, but menim sɛ wobɛkyerɛ yɛn sɛ ɛyɛ adekode sɛ ɛnyɛ adekode. Visa ne share code no dɛn nhyehyɛe na ɛwɔ ho? What's the thin line a ɛda ɔmo ntam? Okay, so in regards to e-visa and a share code, no, I know say most people don't understand what e-visa is, but some can share code that almost can Mhm. say yes, me was share code. It's the Right. same thing. It's a Mhm. baby a wunya with share code no, I know na or online immigration status, because Mm. I know na kyerɛ wasetena a wode tena UK Chrome ha. Nti as long as you have access to your share code, it means sɛ wobɛtumi ahwɛ asetena no a wowɔ wɔ kurom ha. Sɛ wowɔ Mhm. leave to remain o, sɛ wowɔ leave to enter o, sɛ wowɔ indefinite leave to remain wɔ kurom ha a, ɛno ɛna wode bɛkyerɛ w'adwumafoɔ anaasɛ nkurɔfoɔ a wopɛ sɛ worɛnte ɔmo dan no. Nti most of the time sɛ obi say ɔwɔ share code deɛ a,
then it means that they have access to e-visa. But ebia e-visa dey no na abom hu kakra. Nti Mm. owo nhyɛ da nti ase. But if you have access to your share code, then it means you have access to online immigration status. And no, and most of the time you're referred to as e-visa. Yes. See, Okay, let us so say most people have access to that. Yeah. yes. Yes. Let us say na yate ase se ubetumi akọ online no na wo de wo biometric card details and also passport details no e de aputi wo de ahye ye kan say se ni nyina ye na ekoye on government dot uk no site ho government site no utumi de hyɛ saa box ne mu na woka sɛ wopɛ wo yi visa na ɛgenerate de ma wo a na ɛkyerɛ sɛ woanya wo yi visa no ɛyɛ a na wo mfoni bɛba abɛda ani ɛna wo status a adeɛ a ɛkyerɛ sɛ wowɔ asetena wɔ kurom ha asetena bɛn na wowɔ kurom ha ɛbɛwu da bɛn ɛhyɛ aseɛ da bɛn na ɛbɛwu da bɛn ɛyɛ a na ne nyinaa ba abɛgu so ɛwɔ saa yi visa wei no anaasɛ computer no a meka sɛ computer no a woyi so de yɛ w'adeɛ no anaa wo phone anaasɛ dɛn wode saa yɛka ne sɛ numbers na ne code no letters no de hyɛ mu a wobɛhu na ne nyinaa aba na sɛ woyɛ na woantumi angenerate saa adeɛ no a wo mfoni bɛba abɛgu so na wayɛ no a na kyerɛ sɛ wonhyɛ da nyɛeɛ saa process naa nso na sɛ wopɛ sɛ wonya wo share code no a wofa so na sɛ yɛ wo biometric card number na ɛwɔ so no a reference number na ɛwɔ so no anaasɛ passport number na ɛwɔ so no saa adeɛ mmienu wei wode tom na ɛno nso bɛtumi de ama wo sɛ wo share code nie afei nso no share code no ɛyɛ a na yɛwɔ mu different yɛwɔ nea yɛde ma adwumamufoɔ ɛna nea yɛde ma wokɔ rente dan a la Eunice ɔhɔ no ɛdeɛ nti na saa nsonsa difference ne wɔ hɔ menim sɛ me question mbisa no ɛnhyɛ da anyɛ wei but then sɛ woyɛ form no a ebisa wo sɛ wopɛ sɛ ɔgenerate share code no ebisa wo ade pɔtee a wode wode kɔ akɔyɛ ɔmo Yeah. wɔ reason nti a ɔmo bisa saa adeɛ no nti sɛ ɛba ne sɛ maakɔ akɔyɛ for me landlord saa share code no mentumi nkɔyi so mma adwumamfoɔ anaa ɛdɛn nti na ɛte saa Yes, I think the whole point is that for nkurɔfoɔ for instance, ɔmo pɛ sɛ ɔmo de ma ɔmo adwumamfoɔ no, there's a Mhm, different system on the government website for employers, which allows them to view wasita. And then there's a different system for landlords, which allows them to view your status. Into they differentiate between the two, or should I say the three, because anybody who is not a landlord or employer, no, you can also generate um, share code ebemamo. So, for instance, we Jumen Fono, so all generated share code amount, you are going to click the one that says generate share code for your employer. So all generate share code ama nkurɔfoɔ na ɔmo ɛma wo dan to say estate agents or landlord and also ɛbɛyɛ different. And then if it's not a employer or landlord and as a estate agent there, then you go for the third option. Ebia, oh yeah, driving license. It's oh ma omo ama we share code for mhm. DVLA. Into that one too will be the third option or any other na institution. DVLA-foɔ nso gye share code Yes, so Omoji, so see, everything is obiara gye share code. share Yes, I see yes. It's ɛnso any obiara third party will come biara under the third option because on the government website, uh-huh. all those people have a different system which they are to be logged Mhm. onto. And until now, it is
Yeah. It is sad. Hey, and you sent to be a GP for so veggie share code or veggie and show. They are Eh, not supposed to, but I'm hoping it doesn't come to that. Yeah. wiase no baabi a ɛkɔ no yɛn figures yɛde bɛnam na ɛno ano no ɛna yɛde yɛastarte a yɛyɛ share code share code ɛyɛ sɛ yɛate ɛno ase na nka mbɛbisa sɛ nti sɛ menyɛeɛ a ayɛ too late sɛ mɛyɛ anaa na yɛka ne sɛn expiring date ɛdeda ho ɛgya home office foɔ deɛ ɔmo de policy bi ba a na ɔmo atwa date ɛde abɔ ho sɛ yɛama mo date sei obiara nyɛ ebi ne tama brexit baeɛ no ne ama yɛn date sɛ ebedu saa date na wonyɛeɛ a ɛbɛgo against you sɛ dɛn kyerɛ sɛ home office de nhyehyɛeɛ biara ba a ɛyɛ na ɔmo atwa boɔ anaa ɔmo atwa date menka ɔmo atwa date de ato so na yɛn bia yɛ visa no nso date da so a sɛ wonyɛ bi up to that saa date na wontumi nkɔ w'anim wɔ wo status so anaa. Currently, what they have said is say they are giving up to 18 months from the data omoma biometric cards ewu ye. So if, for instance, biometric card ewu 31st December 2024 no, then 18 months from that time no, you should have been able to do the e-visa. And Okay. so obviously Expiring we, date ɛwɔ hɔ. yes, obviously we are hoping that that time limits will be increased, or should I say will be changed, so that if it goes past the 18 months, other Na people will wonyɛeɛ still, a yes, will na still wotumi be ayɛ. able to do so. Because at the moment, no, most people who have the Virginet and access stamp and one passports no, dodoɔ no a ɔmo ba obviously before, Titititifoɔ no. yes, Mm, 2014. There's quite a lot of them, unless they've been able to do British passport. So mm. okita British passport there, Yeah, you will wonyɛ not, e-visa. yeah, you will Na not na need to do sɛ the e-visa. okay, sɛ wokita British passport nso na wonyɛ e-visa, does that mean sɛ wo so wokɔpɛ adwuma a wonyɛ share code no bi anaa? Yes, and when I say oh share or employer or passport or cra, so you don't need to do any form of share code for wo employer no, because British passports no better almost say oh yeah chrome henny. And so Mhm. with that, it gives you the free flow to just go ahead and look for Ɛyɛ visa. work anywhere you want. Yes. Mm. And see, uh, Wow. it helps that you have a British passport. So way to me, I British passports there, then Mhm. that will help a great deal. Yeah. I see. Yɛbɛda ase wɔ hɔ na yɛnhwɛ sɛ etiefoɔ ne ahwɛfoɔ sɛ afei na wabɛka yɛn ho a dwumadi a yɛredi no legal hours so nie na yɛka about sɛ wobɛtumi wohia wo biometric resident permit no na wode ayɛ wo visa na ne nyinaa nim sɛ yɛka visa asɛm dodoɔ no a ɛtuu kwan sama yɛn nyinaa ɛkɔbaeɛ no bɛtumi aka sɛ 40% ɛfrɛ me about saa visa no problems a ɔmo encounter a ɛwɔ borders no na ɔmo wura mu na yɛbisabisa ɔmo visa na ɔmo hu nea ɔmo yɛ ɔmo ho nti no na ɛnɛ yɛreka saa nsɛmsɛm yi sɛ ehia sɛ wobɛyɛ saa visa no ɛnyɛ ɛno nko ara akwantuo mu nko ara na ohia visa wokɔpɛ adwuma a ohia ɔhu sɛ ɛbaeɛ no dodoɔ no ara na ɔmo wɔ adwuma mu da nti sɛ wowɔ adwuma bi a woyɛ so secured wɔ hɔ a yɛka nkrataasɛm a ɛyɛ wo sɛ wo deɛ ɛmfa wo ho because adwuma a wɔwɔ no yɛagye wo nkrataa nneɛma biribiara dada nti yɛne wo nni asɛm biom ebi mo te saa obi wɔ hɔ a ɔyɛ apply for adwuma mɛfa no sɛ 20 years wɔ adwuma the same adwuma na ɔyɛ no ɔwɔ hɔ employer nsan bɛbisaa no nkrataasɛm biara biom ne nkrataa no ɛyɛ indefinite no nti na employer no yɛ okay with it na mmom sɛ yɛkɔba ne sɛ daabi sisi akɔfa hyɛ code berɛ a na afei ɔmo nhu nea ɔmo yɛ ɔmo ho sɛ me employer adwuma mi ne wayɛ a 20 years koraa na mekɔnyɛ na kyerɛ sɛ wonim sɛ mewɔ indefinite adɛn na afei na wobɛbisa me sɛ menkɔfa share code mbra saa nkurɔfoɔ no bi ɛna yɛreka ebia wobaa ha dadaada no
na wonhyɛ da ɛmfa wo ho nhyɛ system no mu. Yi visa no, mɛfa sɛ 2014 ya na ɛstarte sɛ ɔmode electronical aspect no bem ne ade nti bebree ɛnyaayɛ na bebree nso as of now no bebree nso ayɛ. Ebinom nso ayɛ nso no ɔmo sɛ ɔmo ayɛ application no ɛmbaayɛ. Lawyer Eunice, ɔhɔ no ɛyɛ na ɛyɛ me nyaa kakra sɛ to get an e-visa no embia ɛnyɛ sɛ wokɔ akɔyɛ wo indefinite na wokɔyɛ wo extension 2.5 years extension anaasɛ wokɔyɛ wo 10 years ana all the route na yɛwɔ no na sɛ obi bɛka sɛ wayɛ e-visa application no ɛmbaayɛ mpatwɔ nokora bɛn na ɛwɔ mu kwan bɛn na wobɛtumi akɔyɛ e-visa application a ɛtumi di mmerɛ ansa na wo nsa aka result no mpatwɔ situation bɛn anaa scenario bɛn na ɛtumi ɛma ne ba saa. Mente wo nka. Oh, Pacha, what's this here? Yes, yes. Okay. It's in America, say, in regards to those who have done the no time limit application into ABIA, what do no time limit application, not to wakoye or biometrics. Usually, you should be able to scan documents no muhiano to the TLS contact web page. Usually on the day now we call for biometrics no. TLS for no person they will email say omo de documents no akoma efficacy for no. If for any reason home office for no and sanka saa wo documents na se bibi sana. Whoever is working on the case may contact you directly through the email now with the share application also to be able to provide the documentations requested. Into, for instance, if they only have your passport and they don't have anything else, they will email you to let you know that they need this additional documents in regards to application now. Oh yeah. It could be that, for instance, caseworker no, maybe they haven't gotten around to ABI the fact that they are looking at your application because of caseload now more no. So if by the 6 months still now I won't say share, then I'll say you can always do a complaint or a PAP so that they will be able to come back and say okay, Pacho, because of complaints na no, then we would come back to you. And usually with complaints or PAP no, they usually come back if they need any further documents or anything of that sort as soon as possible. Usually if you give them about 2 weeks, they will come back and let you know this is what it is. And see, if for any reason after the 6 months won't say share, definitely do a complaint and I'll say pap na omon get it back to you. Yeah. Yo, La Eunice, ya tiase na yehu. Seni etie no megidi se dodo na enya ntiase no na afede yehu adekode a eti se yehia mmoa na ade a ya kire nyina wo hia mmoa na wontumi enye minim se yenye nyina na yakọ school pente enye obia na computer ne ba yenimu enti bibia o se yebisa lawyers ne wo ho they are ever ready so mbeboa na wayɛ saa process yi for successfully sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn nso wobɛtumi de etu anamo baabia sisi adeɛ baabia wobɛkɔ biara no saa yi visa no ehia nkasa ɛne sɛ ɛyɛ saa share code no unless bi a okita British passport but sɛ wonni British passport deɛ a ɛna ɛmɛsrɛ wɔ ani deɛ mu bɔ mmɔden ano to anamo na ɛnkyɛ biara mmerɛ bɛdu a afei sɛ wonni a wontumi ntu anamo biara ɛno na yɛsuro sɛ ɛbɛdu hɔ na yɛnyɛ ready enti yɛnto anamo sisi a Lawyer Eunice baby edu no
maybe a telephone lines ni mum and making can messages whilst we still talk about this e-visa any share code ho asɛm yi. Na mo a maba so nso meda mo ase ankasa mebisa mo nyinaa na Eric bisa me sɛ me ho te sɛn. Eric me ho yɛ me deɛ menya asɔre anɔpa adom na menya hu mframa hu kanea na mehu sɛ mekasa ne deɛ na Nyankopɔn ɛhyira me nti meda ase sɛ webisa me na me ho yɛ ankasa adom ne nti me ho yɛ ankasa ankasa. Dominic Jedu nso say please what to send a personal message to so help me. Nama obetumi na me ne nama yedi bedi dwuma no obetumi asend message no menim message kroba like you said personal nti no wo de obetumi asend as WhatsApp wo nama ye ne yedi ba bedi dwuma no na nipa ko a obegye no a wahwe na one waka asem kro no 0759662015 producer ode to so ma etiefo na ahwefo a no omo etumi ehu na omo ebisa obetumi afrɛ normal call obetumi afrɛ WhatsApp ne nyina meje so na me Lawyer Eunice am answer wo question no e de amount now na me wo question ba ko bi e da but me ndi kan enkenkan we answer yenua ba Salome Ando or see what if you use BRP to do your e-visa and now the BRP is expired. Can you update it now with your passport? Say okay, straightforward, but me ma Lawyer Eunice and my answer. Lawyer Eunice, yenua question will be say biometric card need you BR expire. BR Yeah. Yeah. And see, you can still use your expired BRP card, but they always ask for you to update your ID into say or passport now fan share so dear. Then obviously you can update your identification documents by updating it through the update your details into on the government website, which is the .gov.uk. If you type in update your details, it will allow you to include your passport number no, to your current e-visa and answer or online immigration status webpage into say odo passport na ka ho dia, then you can also use that as a means of also entering and as a login into your government's webpage. And then I know that when it comes to those people who also have their expired biometric cards. Ebimu deɛ, they don't care, say, they still use it and they even travel with it because say and ɛbɛma ɔmo log in. They will just use Yes. that to log into their what do you call it, government Yes, web page as soon as they come back or they return from exactly. wherever they've gone to. It's yes, you can still Yeah. use it even though it has expired. Yeah. I mean, mo bi koraa ka kyerɛ me, ɔse ne mmienu nyinaa ɔtrae ɛyɛ adwuma sɛ ɔde ka de ne biometric card ɛyɛɛyɛ ɛma ne generate share code no but one point no ɔwɔ baabi na ɔnkita ne biometric card but ɔkae ne passport number nti no yɛka sɛ ɔngenerate no ɔyi so the passport number no ɛde yɛ and still ɛmaa no as to Yeah. whether it's true or not, no, okay, so to me, you soon be no nyina. Nti no, I think say me nua ba Salome, wo try ne me no nyina e be adwuma e de ama wa. Anya adwuma, don't worry, expiring one no still it works. It's just the code, a reference number no na here. So card ne dey expire but reference number ne dey expire. Enti yenko yenim. Yo, you can say Dominic Jedusi, fantastic presentation. Thank you, lawyer. Dominic, yeah, that's it. You can say Auntie Salome, so yeah, bisa question. Yes, yeah, that's it. Yeah, well, Sari Fraser, Sari, me chairwo. Say good morning. Oh, good morning. Oh, thank you for joining us. We are excited to have you on board as we share valuable legal insight and updates. We love for you to share our program with your friends and
family. Yedase na kenkan no. Producer Fatu Sumame na main kind no so na fe telephone lines to call in 0759662015 obetumi afre sisi a meje so na mama we bisa wo question no. Yen papa yenua bema penny yenua o say nana etua hene o say nana mechia wo mpacho o say please lawyer, based on what you said, using unique application number and passport details to create UKVI account and visa. You can UKVI account no so eno ne process na account na obe create no na ode aye visa no. Until Eunice can asem. If one has a pending application as first time applicant, a year indefinite leave to remain, or Trinitia ILR no. You can say applicant and want to verify if a decision has been made. Can they create a UKVI account and an e-visa? Now, where one successful e-visa will mean positive decision. Two, unsuccessful e-visa mean no decision or negative decision. Or same decision for a limited leave means indefinite leave to remain unsuccessful. Hey, would this help to determine the status of the application? Where the line is better because questions are we bisa it's Ochen lawyer penny cry. Not lawyer Eunice. Yeah, papa. Nana, it's your any questions or there be to Jana. Over to me at church, you saying. So I was saying that when it comes to Obi Awayesa no time limit application, no, usually Mm, once a decision has been made, then you can use that to obviously create a UKVI account and then access your e-visa. If a decision has not yet been made, you will still not be able to create a UKVI account. So mm, it is always best to receive your decision before you even create a UKVI account. So if there has been no decision whatsoever, then you have to wait for a decision, because without that, you will not be able to access the UKVI account. You will not be able to access your e visa. And the whole point is for you to be able to access your e-visa. It's always best to receive a decision. I know, say based on his question, no, he's alluding to the fact that unsanka decision na krampona mm. ubetumia create it, but you will not be able to create it if you haven't received a decision. So you Okay. are better off waiting for a For decision, the decision because before. yes, that is when home office for no ebeka kyerɛ nkurɔfoɔ na wɔyɛ e-visa ne sɛ Mm, ɔmomfa details ne nhyɛ hɔ. I always say okay. say say even if you are not able to access something on your e-visa, for instance, government websites, no, there might be some issues with it. Now, to me access to e-visa. Home office Mm, for no will say go onto the e-visa website and report an error, okay. because Okay. yom wejuma. So there Okay. are different departments that deal with different Issues. technicalities. So until Okay. you have received a decision, you will not be able to access your e-visa, Mm. because it is the home office who now have to inform that department that they have To made a upload decision it and for you. therefore you should be able to access e-visa no. So it's very, Mm, very important, sir. yeah. Once you receive a decision, then you'll be able to create a UKVI account, which will allow you to then view Your your e-visa. e-visa. Mm. Yes. Yes. Anyway, wohwɛ mu a saa na ɔsɛeɛ no, ade yɛnya ntoo so aboɔ, yɛnya ɛngye wo nto mu nti wobɛyɛ dɛn akɔ create e-visa, wontumi nyɛ. Yɛnya sɛ ɔmo gye wo to mu a ɛna ɛbɛma wo yɛka ne sɛ akwanya sɛ wobɛtumi ayɛ e-visa na yɛnya ngye wo nto mu a ɔyɛ dɛn yɛ e-visa. Saa ne me a mente aseɛ. Anyway, yɛnkɔ anim. Loinis, this week yi mete asɛm dada bi
obi si afama so mu nso amfama so mu ye aye se mate nso pese me san ti ne biom se ye nokre se nya nokre embia wo na obetumi acheche mu ye nyina ye tinka se na omo ka se omo a yewre mu illegal ewo krom ha no ye de nyakopon kosoro ebesi fom kra nya de ebetumi aye British citizen da because ye ntumi nkyere kwan ye fa so di ba krom ha. Nanso this week mate bibi ntenka bi ehwehwem bi enenam omufie ho se sesi ano mebe mu illegal kra metumi aye British citizen mpacho no kra be na ewom asem ne ya me de se ye no kra de na enya me de mo misrew. Okay. So obviously when it comes to yeah, government, they are like I said last week, most of the time things are changing periodically. Into Mhm. first you had in conform say say wabe overstay and I say wabe Mhm. illegal ewo chrome hard, then definitely Mhm. no, you have to wait 10 years before you apply for Mhm. citizenship. And then they changed it and they said, oh, okay, as long as you are able to show a lawful residence, for the past 5 years, then you should be able to, what do you call it, make the application for naturalization because you were here for that lawful period of 5 years. So when Mhm. it comes to the fact that now they are saying that they're changing the policy from the fact that Abia say went to me and say uba a chrome ha with nkrata na sisi a wait to me actually say oh minya sitna ewo chrome ha, this is how I was able to get me stay ewo chrome ha. um like I was saying the last week, things change all the time because there was a lady who was even asking say um based on that case law, no, has Mhm. anything changed, because she wants to know say government normally to me as the same brand in regards to that case law now. And then we were saying that obviously if something were to change we will let them know. When it comes to these things, it is a policy guidance, it is not embrano as per se. So they are allowed to change their mind whenever they wish to do so. Into based on government policy guidance, no dear, they can change their minds to say, oh, okay, first no, you who say we are illegal entrance out, you to mean fast, it's not name out. Then again, you who say wabɛtena kurom ha legally for this 5-year period no so a yɛbɛtumi de ama wo. So based on their policy guidance, which can change at any point in time, that is also another means for which nkurɔfoɔ can also say okay, based on mo policy guidance sɛ meba ha no me legally kwan mpo na mɛtumi asesa aka sɛ mɛtumi anya nkrataa wɔ kurom ha for this period of time nti mepɛ sɛ me nso me naturalize bi. Nti that is also another way of the government also letting people, should I say, come under the Mhm. naturalization brackets of uh Mhm. law now. That's we have it. Yeah. Mhm. Nti ɔmbɛtumi ayɛ so ɔho Yeah. ɔmbɛtumi ayɛ ɛno a na ɛkyerɛ sɛ yɛpɛ sɛ ɔmbɛtumi ayɛ deɛ a ɛneɛ na ɛyɛ asɛmpa ɛbɛbɔ yɛn ho dodo so ɔho sɛ wontumi wotwa wo mu tan a wontumi nyɛ da na yɛka ne sɛn na kyerɛ sɛ yɛka yɛka ne sɛ saa illegal sɛ wowura mu legal no akwanya bi ɛbɛtumi apue ama wo nso abɛyɛ na woakyerɛw lawful residence no ɛyɛ ne nyinaa mu application yɛ a yɛkeka ho asɛm no wɔnkasa wontumi ntena fie na mbɔ wo tirim mpo sɛ mekɔ akɔyɛ nti sɛ wohu lawyers na ɔmatumi de ayɛ de ama wo. Studio line no ɛyɛ 075 96620 154. Mesrɛ mo mofrɛ a na moatumi ebisa mo question no na akɔ anim. Now, yɛka ne sɛn, mepɛ sɛ obi question a obisa ne sɛ, ɔwɔ 10 years ɛwɔ ne passport mu but ɛyɛ visitors visa. Wakɔ aba, nti no ɔda so kɔ. Na ɔpɛ sɛ ohu sɛ maximum
number of days ana time a wobɛtumi a spending on ne visitors visa no 3 months like we know. Now ayɛm biara sɛ waba na wanya adwuma bi na ɔpɛ sɛ ɔyɛ a ɔwɔ sɛ ɔkɔ back na ɔnkɔgye workers anaa ɛyɛ a workers visa ansa na wasa n'akyi aba anaasɛ nea ɛwɔ n'anim no a ɛdɔɔso no obɛtumi de ayɛ adwuma obi ebisa. Nti sɛ wowɔ visitors visa, usually we all know that it doesn't allow you to work, it doesn't allow you to settle yourself in the UK. Mm, And so in regards to any form of visitors visa, you mm, should always make sure that you are keeping to the conditions, because mm, or apply no or say you will not come and work, you will not come and study, you will not come and do anything which will be in breach of or visit visa now or the amount. So you're allowed only a maximum of 6 months on each visit, and then that's it. mm, When it comes to the fact that Upesa Obeye Jumadia, then you have to obtain another visa which will allow you to work. Either say you are applying for skilled worker visa or a visa as a family member, mm. visa as a dependent, but you cannot work with a visit That's visa. visitors visa. Okay. Yeah. Okay. Na when nso say wenya ɔdɔfoɔ bi a ɔmo atwi nkɔmmɔ saa Facebook adamfo yi bi. Ɔmo adidi nkɔmmɔ a ɔyɛ sogyani wɔ ha. Wɔadi nkɔmmɔ a ehu sɛ aberanteɛ no a wanya no wɔ fie no kyerɛ sɛ ɔtwe no bɛka ne ho na ɔmo tena a ɛbɛyɛ dɛ. Na mmom ɔnhyɛ da ɛnyɛ adwuma. Ɔda yɛka ne sɛ universal credit so. Onim paa sɛ awareɛ deɛ obetumi aware. Kurom ha biribiara nni hɔ a ɔmo ka sɛ wontumi nware. Biribiara nkyerɛ sɛ wontumi nware. Na mmom sɛ obetumi akɔfa ne kunu no anaa ne yere no abɛka ne ho wɔ kurom a brɔda universal credit so no, ɛno na ɛdeɛ menim. Nti Lɔya Eunice, ɔda universal credit so na obisa sɛ yɛnim sɛ wokɔware nso a ɛsɛ ɛwɔ sɛ wonya threshold bi 29,000 and over wowɔ baabi te wowɔ separate kyerɛ sɛ yɛwɔ eligibility ne yɛka ne sɛn suitability ne saa ability no na obisa sɛ ne situation no does that mean sɛ ɔntumi mfa ne ho kafoɔ no a wanya a ne dɔ asɔ mu yi ɔntumi nkɔware no na ɔmfa ne mmɛka ne ho anaa? Okay, so usually when it comes to obia or benefits, so and that's or public funds, so Mhm, most of the time, if it's to do with something that has to do with a disability and that's a injury which prevents you from working there, then the government has to take that into account mm, when you are making the application, because based on that disability and that injury nti na wontumi nyɛ adwuma, ɛno mm, nti na wontumi meet saa 29,000 no. But say universal credit ebi a wonhyɛ da ntumi nyɛ adwuma bebree nti ebi a wohwɛ nkɔlaa nti wo hours no ɛyɛ few hours mhm. ɛna wankasa no, because of the fact that wohwɛ nkɔlaa no nti wontumi nyɛ many hours. And there, you can always make the application. If they refuse it, you can appeal and say the juma na me no mean to me here full time because me won kola me sure mo. Because of nkola na me hwɛ no. It will be very difficult for me to gain that 29,000 na more kano, and Mm, it will be detrimental to nkwalaa no, because ɔmo papa no ɛnni kurom ha, ɛno ane mm, sɛ usually sɛ minya ho a na makɔsra no, but ɔmo ankasa no ɔmo ntumi ɛnhu ɔmo papa, and it's important sɛ ɔmo papa nso ɛbɛwɔ ɔmo abrabɔ mu. Nti I think sɛ
Say bibisa e wo hɔ deɛ then you can obviously push for them to look at it further during the appeal stage. The reason the America says a injury and asset disability they are Mhm. supposed to consider it is because under the immigration rules say OJ any form of disability benefit and asset injury benefits there, then Mhm. the home office will have to consider that and say you are able to meet the maintenance even though Usika no end rules are Thank 2019, you. you are still able to meet the maintenance requirements. Inti, and no dear, omo bɛhwɛ na omo de ama wo. But Mm. ɛyɛ sɛ ebia wankasa wo na wontumi nyɛ adwuma deɛ a, even if the Uh, application is refused cramp na Ɛbɛtumi you have a abɛ. good chance of getting Wasan ne de aba biom sɛ na ɔgye PIP those time no ɛna ɔmo kaa sɛ sisi ɔmo ayɛ ne nyinaa universal credit. Nti me sɛ PIP nso na ɛyɛ ɔmo a ɔmo gye yɛka ne sɛn PIP koraa ɔmo a ɔmo yare koraa na yɛfrɛ ɔmo sorry o. to confirm what some form of disability. So that's Ɛhɛn. independent Personal payment. independent payment good good good. Yeah. Nti no na ɔgye ɛno bi ɛna ɔmo kaa sɛ sisi a ɔmo ayɛ ne nyinaa universal credit. Nti on the universal credit na ɔgye no, there is, even though there is an element of sɛ ɔyare nti na ɔntumi nyɛ adwuma full time no, but ɛnhyɛ da ɛnyi mu te sɛ sɛnea before no PIP wɔ hɔ. So when you see the certificate na wohu sɛ nipa wei ɔgye PIP, but universal credit na ɛm sɛ ɔse yɛ no yɛnkyerɛkyerɛ mu nim sɛ neɛ ɛteɛ, nti ɔse yɛnkyerɛkyerɛ mu saa nti na ɔrebisa sɛ ɔda so a still a adwuma no ɔntumi nkɔyɛ. Ɔse ne issue ne yɛ mebe o asɛm bɛyɛ ni. Okay, ɔka about mental health problem nti no ɔntumi nyɛ adwuma, ɔkɔyɛ adwuma kakra a na yare bi aha no na kyerɛ sɛ wasan bɛtena fie ɛna yɛreyɛ ɔcarance saa ma sisi a ɔte fie a ɔnyɛ adwuma a ɔgye universal credit no nti no ɛno saa no obɛtumi akɔware anaa. Into personal independent payments, yeah, then it's definitely has to do with some form of um Disability. disability and Mm, into nipa chrono into me and ye mm, juma bebre. Into with that you can definitely say because it comes under mm, the immigration rules, you will be able to meet the maintenance requirements. It's a no no sano. So a red cramp on that, you can still say that because of saa benefit and I say saa pip na wo nti mm, you are not able to meet the 29,000 but mm, still now because you are able to meet the maintenance nti wopɛ sɛ wokɔfa wo kunu ɛbɛka wo ho wɔ kurom ha. mm. Yeah. Ɛyɛ nti ɛno saa no ɔwɔ sɛ yɛhu sɛ wo kunu no woaware no mmerɛ kakra bɛyɛ 6 months koraa anaasɛ woware no ɛnɛ ɛnɛ ɛwɔ moyɛ Ghana ɔmo customary marriage na woware no no wobɛtumi astarte process na ɔsɛ wokɔ na wonkɔ yɛ ɛwɔ fie ansa na woaba anaasɛ mobɛtumi ayɛ customary marriage abra wonni hɔ na wode wo kunu menim sɛ sister sɛ wotie a menim sɛ wohu sɛ mmara no mu no ɔsɛ wo kunu no a na ɔyere no woahu no pɛn ɛnyɛ sɛ bi a yɛde photo kɛkɛ na ɛkyerɛ wo na there should be anaa Eunice hɔ no mɛti anaa There be sɛ wohyia nipa. mohyia ɔsɛ mohyia pɛn nti no sɛ monhyia pɛn de a ɛneɛ ɔsɛ wokɔ na ɔnkɔ na sɛ ayɛm biara ɔbɛrima no nso abɛsra no pɛn ɛwɔ kurom ha a ɛno nso obɛtumi sɛ ɔno ɔnkɔ na mmom yɛbɛyɛ awareɛ no na ɔde abɛtum wɔ ha. Is it possible that way? Yeah, it's possible if Okay, Chrono Abesran or Chrome had that. It means okay. definitely Omoshia and Mm, Ebia or no kasa me into quite and mm, Ghana into the case is that when it comes to the aware no but yeah if you are now on register mm. no DPBR ako into Aba- that
yes, that's also another way of them also showing say they have met and they are now married into almost that's so kasa phone so almost message home. Their relationship is still ongoing to say so Okay. yes, they Okay. can definitely do the marriage customarily if they've met before. Before. Eunice, medasi emre ne ko medasi na me invite na ye wo ye nuaba lawyer Annie ewufia na lawyer mema na kwa aba wakwaji n'ani kama nti utumi ho sɛ holiday ne agye ne ho baabia nti lawyer ne mema akwa aba na bɛma yɛ the English aspect no ɛwɔ so na yɛmfa ndi dwuma no patro. Yes, good morning, Lady Maniati. Thank you. And good morning to our viewers and listeners as well. And happy Friday to you all. So, the topic for today was, do I need a biometric residence permit to apply for an e visa? And before I even go further, not everyone is required to have an e visa. So, let's say you were a British citizen, then of course you wouldn't need to apply for an e visa. Or even if you're an EU national, let's say you're from Germany, Italy, or Spain, or any other EU country, you don't need to create an e visa account as you have a UK VI account. So if you're not British or you're not an EU national, then it's likely that you would need to apply for an e visa. So if you have a biometric residence permit, you will note that it would have expired almost a year ago on the 31st of December 2024. And that's because the Home Office is moving everything online. So previously you would show your right to work or your right to rent by providing your BRP to whoever has requested for it. But now, instead of showing your BRP card to that person, you'd basically show them your e visa because everything is on your e visa. So whether you have leave to remain, leave to enter, indefinite leave to remain, whatever type of leave that you have, it will be on your e visa. And you can also generate your share code using your e visa. So how would you go about creating an e visa? You'll just go onto Google and you type in access and choose your online immigration status, and then you'd click on the link that is coming from the gov.uk website, and it's not a complicated process at all. So you would just follow the steps, and there's also a deadline for creating the e-visas account. So as Lawyer Eunice said, every BRP card expired in December last year. However, if you try to create the e-visa account, you will notice that it says that you can use your BRP card to create the e-visa, even as long as the BRP card has not been expired for more than 18 months. So let's say your BRP card expired in December last year, you have until roughly June 2026 to use your BRP to create the e-visa. So as long as the card, the BRP, has not been expired for more than 18 months, you can use the reference in the BRP to create the e-visa. However, not everyone, of course, has a BRP. As Lawyer Eunice said, for those who were granted indefinite leave to remain before 2014, they wouldn't have received a BRP as BRPs were introduced later, so after 2014. So in that case, if you have a stamp in your passport or a vignette to show that you have indefinite leave to remain, you would have to submit a no time limit application first, so that you can then apply for the e-visa later down the line. So to apply for the no time limit application, you'd again just go onto Google and you type in no time limits, and then you'd click on the gov.uk website link. And for the no time limit application, it will ask you details regarding when you entered the UK,
It would ask you details about your parents. So you just have to fill out a form and then submit it, attend your biometric appointment. And once the decision has been made, you will receive a letter which will include a unique application number. And once you have that, you would use the unique application number to create your UK VI account, and then you can link it to your e-visa. So that's the process in terms of how to create an e-visa. If you have a BRP card, then yes, you would use the BRP card as long as it has not been expired for more than 18 months. And if you don't have a BRP card, but you have indefinite leave to remain, for example, then you just have to submit a no time limit application first. So I hope this helps. If you have any questions, please do not hesitate to contact us. Thank you. Yo, la ani yedasi ye. Na say la Eunice, answer me more akono me ma me bi afre o say me ma na akwenya na bisa ne question. Yes sir, wan hwa ne obebo me. Enti ma me mpacho o wa homa ne so la Eunice wa ha bisa ma voice nko soro kakra ma me why. Okay. Mpacho lawyer Eunice, good morning. We Good morning. yedasi pa ni mo juma maye ne na. Me question no different kakra wo the program so. Enya hwe bisa. Different. Mpacho me question is my brother Kofa ne ba if we Ghana by. But oye EU ni nti wa apply na ye makwane indefinite. Na when you 3 years ni obetimi apply for British naturalization amanana. And my second question here, we dey me Kofa me by 2 years in September no ba. Na me ye me na me je me settlement. Iti me nsaka ama akola no so enya ne de indefinite. Ma apply for my British way no ama ya approve ama me metinya ya ama me mana na 2 years in the time so but my question is Yo, yedasi obema mbwaye why. me patch you that means so many Onso sa. so for me and come question Nkamenda me aminim. Yo, la Eunice bema answer. Okay, so I'll say I think an insaka the settlement and an abandon so ninsaka indefinite no as the same as hers. Says Anna okay. Patriotic question no beside. me patch first one dey say EU ni me dey ni under British me queen British Okay, two questions. Yes. First one, dear, oye ye uni. And now we been 3 years. Why you pre-settle? But you may bo. Why you pre-settle that? And now your man 3 years, right? Debbie obaye na no nyane wa ko nyane aplano Okay. 16 years na oba ko man 3 years ni November. Okay. So obetwe naturalization na ne papa yi. Okay. No buy no nyane indefinite ni street. Jina ho no ama won no answer. Why? Okay, so in regards to the Kolana on the EU national nearby to say I am an indefinite and answer settlement no. Also no we did 15 answer na or back from her. 16. Oh 16. It is to say I did more than 18. Maybe to see I was 17 or buy 3 years ni. Obaye 3 years ni. Inti question ni say, ne papa ye yi ni. Yakofa ni baye man indefinite straight. And wa benya 3 years on the indefinite. Into obisa say, obetumi naturalize ya na. Okay. Yeah, not person me who age, because the age is very critical. So This year we okay, have 17 years. I was not sure. It is say yeah, I think I will do 17 dear, then he can go ahead and make the application for the registration. So Papa registered as I don't know if he's allowed to also register as a British citizen because not all EU nationals can also register to be British. Because I know said some EU countries don't Some of the allow countries no. dual nationality. Or a Spanish ni. Okay. Mm. Okay. So usually when it comes to a child registering as British,
apart from the 2 years residence requirements, they expect to see if one of the parents is British, or at least if both parents are British, then they can go ahead and use their discretion to also register Akola also as British. So, as part of their policy guidance, yes, what's now a Chrome have for 2 years, because you're above the age of 13, but they want to know, is one of your parents British in terms of the application into is Ne very papa critical. de ye EU ni. Ne papa ye EU ni. Na Yes, so ne maame ne nya ne onye ne Ebi British. Afe na ono so pese oye ne British citizen no. Ebi saa akwadaa no deɛ ne maame kora nka ho. Ɔno yɛ different two questions. Saa akwadaa wei ne maame kora ni kurom ha. Ne Okay, papa okay. nko ara na ɛyɛ EU ne ɔkɔfaa ne baeɛ a. Yeah. bye. Okay. Yeah. So in situations like that, it will have to be the discretion of the Secretary of State, because ne papa ye EU ni. Into Okay. the Secretary of State will just have to use their discretion to make their decision. Yeah. Right. But your second one ni anyway. Mepatro second one ne deɛ Mhm. ɛne deɛ yɛ mmea. Okay. Me nyaa me indefinite March na mekɔfaa me mma ne baeɛ 2 years ne September yi. Na me apply ma ɔmo so ɔmo anya ɔmo indefinite no. Eti metumi ayɛ naturalization na ma ɔmo anaa wei ne wɔ 17 na January a obenya 18. Okay. Line is much out here. Yeah, it's been someone almost had 2 years now that may kind of for first one, no. But say Yeah. when they or no a British citizen they are not British near EU. try. And only no it's not under It EU. doesn't matter. Anybody who Oh, wants okay. to register as British, Uh-huh. they have to meet that 2 year requirement if they are above the age of 13 but under 18. Into Okay. based on their policy guidance, say a no person registered to be British, there has to be that 2 years residence requirement. Into say Now, meet that too. Sorry. But you know, be a question be. Debbie na make us 2 years no when yan in September no I think say When you 2 years in September, yeah, ye twemi. Oh, okay. And obenya 18 years next January. Inti so will be there so ye ni sisi ana. And I mean say Okay. So if Line is what's what I not say. group for that 2 year period, yeah, then they will have to do the registration as soon as possible. Into as long as or not or say or no why any naturalization. But Into why you would dear dada? me but I my median but buy. And buy. okay. 2 months but buy. Okay. Into so no any dear, then Mm, they can go ahead and say their mother has already done this. It's almost so almost person almost register I'm not to be registered. British. Yeah. Okay. But when you anti wa. Menya ni nyina kama Yeah, kama that's it. but first one in the mercy go back at lawyer because that's no dey. One One thing. year clear say or no obetini aye. Because Yeah, because it's not clear cut. Ne papa EU ni, so it will just be based on the discretion of the caseworker. Discretion. description. Kyerɛ sɛ nipa ko a ɔbɛfa ne nhoma no ne case a ɔbɛyɛ case worker no ɛyɛ ne discretion sɛ akwadaa wei ne papa yɛ yiyi ni yɛkɔfa ne baayɛ yɛma ne indefinite sɛ wɔnya 2 years wɔ indefinite ni so memfa mema no nyɛ registration anaa ma mema no nyɛ nti nipa ko a ɔkita case no ɔna ɔbɛdecide sorry ɛna yɛfrɛ no discretion ne Okay. ɔma no But it is also not to be 5 years. Yeah, that is when you come 5 years and you can be 100% and yes, send the only 5 years on your indefinite no your 6 year no now why naturalization no. Okay. So be do sa time so no wa bro 18 no that is say wa be adult. Sa netie. Oh, my nyanya min shop. Amen. Amen. It is the onya British maybe the any the onya 18 the me yen in term ne could do more and when you're 18 and buy yeah me issue one now could 18 or more a very different. What I know, answer lawyer Eunice near minim say
Say application no me 17 na ochena menya 18 nanso me application na menya 18 na me ye nti me konya 18 wo mo nsam kra say go do wo mo nsam dia ene me ye ansa na menya 18 nti omo no won edile analo Eunice meti Debbie, no crazy. Say at the date of Mami. application, no, oh yeah, under 18 now. Amen. Sad dates no more share. Amen. Me that's ma share mami why share mami. Yɛde adwumadie no aba awieɛ mɛda obi biara sɛ moka yɛn ho yɛde hyɛ aseɛ up to now. Eunice, yɛbɛsɔre akɔ menim sɛ wo mmerɛ mu ayɛ dry deɛ nanso dɛn na wode bɛgya yɛn ansa na yɛakɔ. For any asher for us if said the day Mabekayensa. I know that when it comes to immigration, some dear in conform brain him say BWF yedi who but of course it's not just immigration, some kwa and I when it comes to matters such as family law and some which includes child arrangement orders and a divorce and a non-molestation orders and also occupation orders, even civil litigation matters. Yɛde wei nyinaa ho adwuma nti mpamokyɛw sɛ mopɛ sɛ mo ne yɛn edi nkitaho ɛfa issues bi saa deɛ a ɛndeɛ patwɔ yɛ details no ɛwɔ screen no so wobɛtumi afrɛ yɛ office line Monday to Friday from 9:30 a.m. to 6 p.m. Yɛbɛtumi ebuku face-to-face appointment ama wo anaasɛ remote appointment either telephone anaasɛ via Zoom na yɛtumi ne wo edi edwumadie. Yɛda mo nyinaa ase sɛ moabɛka yɛn nsa. Nyame yɛ yɛn adom a next week na yɛasan ahyia bio. Yo, Eunice, yenso yɛda ase. Tiefo na ahwɛfo aha na di dwumadie no ɛbɛbɛ wie. Me gye sɛ wonya wo kyɛfa wom ɛba ne yi visa de a obia woyɛ saa yi visa no na wotumi de ato anamo dodoɔ na nti no wonya biribi efiri mu. Yɛde nwene no ɛbɛ wie me dia ne manyeti wo hyam baabi ara from manyeti mejo so I BWF Solicitors legal hour. Have a lovely weekend, and until then, I'll see you next week. Bye bye. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specializing in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specializing in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contested and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340
or our emergency line is 07712 761 884.